ਅਲਬਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 50 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਡੀਪੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? And I am not Irfan Sabir. We would have loved to have MLA Irfan Sabir, who's the MLA for this area, Calgary, Bullard, McCall, with us today. Unfortunately, he's had a family issue and he was unable to join us, but he's certainly here with us in spirit. Education, health, transportation ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ UCP ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NDP ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। मैं परमजीत सिंह भंगू शिवालक टीवी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। NDP पार्टी वालों कैलगरी दे विच टाउन हाल मीटिंगां करन दा सिलसिला शुरू किया गया है। इसे लड़ी तहत NDP वालों जैंसस सेंटर दे मल्टीपर्पज रूम विच एक भरवीं मीटिंग की गई। इस मीटिंग विच कैलगरी निवासियों वालों भारी गिनती विच शामिल होके अपनियां समस्यावां पार्टी के नुमाइंदियां तक पहुंचाइयां। दस्सण योग है कि पार्टी के 2 पंजाबी MLA परमीत सिंह बोपाराए ते गुरिंदर सिंह बराड़ इस मीटिंग विच विशेष तौर पर हाजिर रहे। असीं तुहानूं विखाउंदे हां इस सारे प्रोग्राम ਦੀਆਂ मुख्य झलकियां। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। The Alberta New Democrats were in power from 2015 to 2019. We built or modernized some 220 schools. 244. See, I knew they would correct me. I thought it was 224. Okay. Meanwhile, the UCP, having been in power for 6 years now, have completed fewer than 72 new schools or modernizations. So they're operating about 1/4 the amount that we were able to do. They've announced an enormous amount of school construction, but in their budget that they tabled last year, they give 4-year estimates. The executive director of Alberta Civil Liberties Research Center. Many of you know me, I've been in politics up here before, and I was a policeman up in this area. So I talk about human rights, and this government has cancelled the Human Rights Education Multiculturalism Fund that Premier Lahi put in place and Ron Gitter. And recently it's changed the rules of funding from the Alberta Law Foundation, and it's affected the organization I represent, Alberta Civil Liberties, and it's cancelled our funding. And so I'd like to know with the NDP plans on doing about this now and going forward, because this is an attack on civil liberties and human rights in our province. Thank you. ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸੱਤੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈਲ ਪੇਡ ਜੌਬਸ ਛੱਡ ਕੇ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। Regarding healthcare, in my opinion and a lot of people's opinion, I believe the UCP is after trying to do a two-tiered healthcare system here. Over the past decades and beyond, healthcare is getting more and more unsustainable under this current model, and I mean nationally, not just provincially. So what I'm asking you personally would be, you can't keep throwing money at healthcare and doing the same thing over and over, which is what's been going on across the country in provinces everywhere. So my question to you is, do you have any concerns to deal with something this way outside the box? Rather than just throwing money at the problem like everybody else, there's got to be a way. I'm not a politician, but we're all struggling in terms of healthcare with everything else. What are your thoughts in what you want to do, thinking outside the box to do a different approach to keeping healthcare sustainable in the future? Thank you. My name is Shivalik. So मेरी तो अगर रिक्वेस्ट है कि बाकी सारे मुद्दे तो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਸੀਪੀ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਰਮਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਵਾਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਦਫਾ ਥੈਂਕ ਯੂ 50 years and I've seen a lot of up and downs here in this city. And Mr. Nenchi just mentioned about the separatist movement. I know I have a more concern about the healthcare and also insurance policy, but as the time comes, I know I might have another question after. But I haven't heard much from your side in the legislation about the separatist movement, and especially the way it got so active now these days. Because there was those rhetoric in this province for a long time, even when Peter Lloyd was here. It was always been there. But they never went to sign a petition or referendum, never. Why? I think is because of Daniel Smith. She is initiating, she is a part of it. Now making me suspicious that I know how many times she went to see the Trump, what was behind it. And I'm just asking you guys, as the NDP leader opposition, to hold her accountable. What's the cause? I've been residing in the communities of Redstone and Cornerstone for the last 7 years. Ever since I moved there, I've been watching that board on one of the streets in Redstone, future school site. Although we have many other important issues in these areas, but education I think is the number one right now. I live in a corner, like a 4-way stop, where I can hear a number of buses stopping there in the morning, picking up kids, and in the evening. It lasts about 90 minutes before all the buses have arrived. After the school times, especially in winter times. And I'll tell you one thing, I have grandkids too. Kids are going to make a noise. We can't blame parents either. But whose fault is it? Why don't we have decent schooling? Especially in these areas of the province of Alberta. Why? Is because these areas are from third world countries. People living there from third world countries, they're being ignored, or are they just being ignorant? They don't give a damn because they know that they're not going to get these seats. These 3-4 seats, they're not going to get them. And we are proud, we won't give it to them. We shall keep them. I think next time, when future election is coming, whoever is going to fight for UCP, they should be ashamed themselves. They shouldn't get a single vote. And my question to you, our leader,
We're very proud to have a leader like yourself. That you've done great work in the city of Calgary for 3 terms. We're looking forward to have some changes in this province. We deserve it. It's been long enough. Thank you very much. And I am not Irfan Sabir. We would have loved to have MLA Irfan Sabir, who's the MLA for this area, Calgary, Buller, McCall, with us today. Unfortunately, he's had a family issue and he was unable to join us, but he's certainly here with us in spirit, and I'm sure will be telling us all the things we did wrong. But I'm so happy to be here with all of you today. We've been conducting large and small conversations with Albertans in every corner of this province over the course of the last many months. And I'm really happy to be home in Northeast Calgary today. You all know that I live in this neighborhood. This is where my roots are, and it's really important for me to hear from all of you. And I'm really, really blessed. We are all blessed here in Northeast Calgary to be able to be served by such great MLAs. Barbie, Gurinder, and Irfan make sure that the concerns of the communities in Northeast Calgary are always at the forefront. And those of us who live in Northeast Calgary know very well that the concerns of Northeast Calgary are not always at the forefront of decision making. And so we're absolutely thrilled to be here to listen to you. And Gurinder joked that I will say only a few words. I am going to try to say only a few words. I will not succeed. But fewer than usual anyway. Because we really want to hear from you today. And the real opportunity for us is to understand what's on your minds. We certainly have responses to a lot of the questions that you will have today, but we want to hear what you are concerned about, what you are happy about, what's working, and what gives you pause. What makes you think about your future, the future of your kids and your grandkids, and how together we can work on those issues. And that's really why we're here today. So I want to tell you a little bit, though, about the conversations we've been having with Albertans. Drugs care, and one for saying I would like more money for my own riding. So she polices that, but she won't police separatism. And then on the third day she said, I have no idea what my caucus thinks about these things. I'll be leaving that there for a minute. That is crazy. If you are a UCP MLA who signed the petition, be proud of it. Tell your constituents, tell your caucus mates if that's what you believe in. Don't hide it from people. If you believe in democracy and you believe in a referendum, then those referendums should go with the best possible information for everybody. But they're hiding. And the reason they're hiding is because the Premier is playing both sides. But Albertans are so much smarter than that. You cannot take us for fools. We know exactly what's going on. And we will deal with it. Okay, the final thing I want to say, Cam was being very polite about what's actually happening. Uncharacteristically polite. As part of this government's general, I'm trying to choose my words very carefully. As part of their general entitlement in thinking that they are supreme, and the Premier has many, many times in the House said government is supreme, not the people are supreme, not the folks who elect us are supreme, but my government is supreme. And as part of that, they have launched an absolutely unprecedented attack on the law. They've attacked lawyers, they've attacked judges, and they've attacked civil society organizations that work in human rights. I won't get into all the details, but I will basically say they've stripped away the right of lawyers to police themselves because 3 UCP justice ministers in a row have been investigated by the Law Society. So imagine, so the Law Society now cannot police its own members the way they used to, but also, imagine this, the very last bill we passed in the fall session, we passed at 2:37 a.m., I think on the last day. The Minister of Justice stood up and introduced that bill. The Minister of Justice is the only MLA for Calgary Northeast that is not represented by the NDP. It's your fault, not it's our fault. One, Mickey Avery, the MLA for Calgary Cross. And Mickey Avery, he is also, by the way, the cousin and best friend of Sam Ridge. So they don't. Thank you all for joining us this afternoon. My name is Pardeep Singh Popai. I'm the MLA from Calgary Park region. I'm very pleased
to have you all here in this incredible writing for today's conversation. I want to first acknowledge that we are gathered on Treaty 7 territory, and I also want to acknowledge the many people who share deep connection with this land. I'm thrilled to be joined by my fellow Alberta New Democrat colleagues and friends, Purinda Brar, MLA for Calgary Northeast, and the leader of Alberta's New Democrats, Naheed. Today is about listening, answering your questions, and talking about solutions together. I want you to know that I hear from families every single day about the pressure you are under. Rising home insurance, skyrocketing auto insurance for people who rely on transportation work, and utility bills that just keep climbing. I know we are going to have some great discussions today, and before we hear from all of you, I'm going to turn this over to my colleague to say a few words. Thank you, Parveet. And as just Parveet mentioned, I am not Naheed. I am Gurinder Brown, UMLA for Calgary Northeast. And as a resident and representative of Northeast Calgary, I have to say this is one of the most vibrant, hardworking, and diverse communities of this province. Your voices matter today, and they matter deeply. And I'm looking forward to hearing from all of you. We know many of you are here because you're feeling the effects of rising costs, pressures on public health care, education, and growing concerns around public safety. I'm also hearing more and more about safety concerns that are affecting small businesses and families throughout our communities. Today is your opportunity to bring forward the questions and concerns you have, but I want you to know that this conversation doesn't end when we leave the room. Alberta's New Democratic Caucus remains focused on the issues we all care about. And more we hear from you, the better we can fight with the UCP on the issues that matter to all of us. And here's how tonight will work. We are going to hear a few words from our leader, Naheed, and yeah, I mean a few. After that, the floor is yours. Ask your questions you want, raise any issues that matter to you, and we'll make 5 questions at a time, and then we'll take the mic back to respond, and then we'll go right back to you. We'll keep doing that until we run out of time. So without further delays, I'm very pleased to introduce the next Premier of Alberta, the leader of Alberta's New Democrats, Naheed. We can see when and if your government come in power, how long you people will take so that the system may run smoothly and I would say the more and more these wait times will be less. This is one question. And second is, that is regarding the separation of Alberta. I'm sure that this won't happen, but the referendum is coming. Things can go on the worst side. If it happens, being a shadow government, is anything in your hands to reverse the decision? Who am I? I am the chair of the Voice of Immigrants in Canada, and I closely work with them. I'm really grateful that I'm invited here, but the gentleman who invited me is not here. Our MLA is once a week. He's watching the Super Bowl. Yeah, I believe so. So I'm a very non-diplomatic person, so my question might be a little bit straightforward. If it is silly, don't answer. But if it is not silly, I would like to know. My wife always said that I'm non-diplomatic. I cannot do any politics. I'm the same way. So please don't take it personally or anything. I just want to know about one thing, because I face this question a lot, about the question that came for the separating the Alberta. Is it provincial referendum, and what is your voice there? You're an opposition leader. That's it. That is not a silly question at all.
for these young people with their first jobs, you know, whether it's community service or something in our outback, but it's very dispiriting to have good marks in high school and be trying to save money to go into universities that are very expensive and there's nothing available. I don't know how many resumes she's dropped off, but it's like in the hundreds by now. So I think that's really important for all of our kids that they get a start. Tell me, do something. That's all I'm asking. I know we are all busy, preoccupied with our schedules. It's already 4:30, it won't take long. My last question of the day, maybe some folks might have another question. But I want to know, Nahid, from you, since you are the leader and future Premier of Alberta, that's what Unifor is expecting. Unifor is the largest private sector union, 320,000 members, and our members are constantly under attack from Mr. Trump. Lana Paynes is fighting every day to protect auto sector in Ontario, and especially stripping the rights with notwithstanding clause used 4 times in Alberta's recent history, which is shameful. I want to know what Alberta NDP can do to protect that basic charter right of the workers. Thank you. Through the questions, but also I'm talking a lot, so I will invite my colleagues to jump in. They know a lot about a lot of this stuff. But thank you for raising what you raised. You look way too young to have that many grandkids, but this is a huge, very serious problem. If young people are not being able to get those first critical roles, if they are not able to understand that there's a future for them, that doesn't always involve going to university, that might involve skilled trades, that might involve other things, then they lose hope. And that is a big problem in many, many communities. It's a big problem in particular with young men, not being able to see a future for themselves in kind of the script that has been written. Please. Yes, you mentioned about most of the issues like healthcare, transportation, education, and all other important issues. But I like to say that about the policing, Alberta government has a idea to have their own policing rather than RCMP federal policing. So why they are, what do they like to gain out of that? How could you convince the people, or how would you say that what are the points that why they want to have their own policing under that? Like you mentioned, they like to appoint the judges, the judicial system. Why they like to have their own policing? Number one. Number two is that we heard the group in the Toronto policing that 1 hour came out of there. Is there such possibility there are in other cities, Montreal, Vancouver, Calgary, Alberta? Do they have such doubt in our mind that they live in Calgary? If they are, how could you find out them when you are in a premier? Please, thank you. From Livingston, and like for a long time, right, my grandma's hearing has been like degrading, right? She's not able to hear things as well now, but she didn't want to get hearing aids because, because right now the insurance only, the like government insurance only covers like half of the cost or something, right? And so that really delayed her getting those important hearing aids. And that's all the time we have for questions. I know, Nahid will have lots of stuff left to share with you. But again, I would like to thank you, all of you. We are here for you. We are here by you. And it's a reminder for all of you that you are our boss. We are here to work for you. And together, we can make a stronger Alberta. We can make a better Alberta. We can make a stronger Canada. Now I will pass on the mic to Nahid to wrap up. Thank you. Thank you for me. That's actually exactly what I wanted to finish with, which is, this is not a partisan event. This is not an NDP party event.
This is an opportunity for you to hear from your MLAs and from your MLAs to hear from you. And so I'm not here to tell you, how to join the party or donate money or get involved or any of that. But I am here really to help you understand that we are here to listen to your concerns. We're here to amplify your concerns, but also to help you understand that we as citizens have a lot that we can do. There's a lot we can do. We don't have to just rely on politicians to carry our voice. Yes, my name's Karina. You folks know me. I just want to comment about the healthcare system. So I again have epilepsy seizure disorder, complex partial seizure of temporal origin in my brain. Recently I was admitted in a hospital over 18 or actually 23 hours approximately. Anyways, these healthcare professionals or whatever, the healthcare system, they're not notifying each doctor of changes to mine, and I get. Thank you ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਸਟਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਕਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਰੀਕਾਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ UCP ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ UCP ਆ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50% 60% ਹਾਂਜੀ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 60% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ 23 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰੀਕਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਕੈਪ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਲਕੇ ਰੀਕਾਲ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UCP ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਟ ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਲੇਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। UCP ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿੰਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਨਾਹਿਰ ਨੈਂਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਸ ਹਾਇਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਰਕ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼। Dear leaders here, I am advocating for the regulated colleges here. My question is around the education industry. My name is Raisa Fridan. I'm the director at MCG Career College. At the same time, I represent Alberta Association of Career Colleges. Alberta regulated private colleges have faced reputational damage due to a few bad actors who aggressively recruited international students without adequate support. Many of us, on the other hand, however, serve only domestic students and uphold strong compliance, quality education and workforce alignment. What concrete steps will NDP government take to protect, recognize and support compliant and regulated colleges? Thank you. ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ, ਮੁੱਖ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ। ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਕਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਤੇ UCP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ NDP ਕਾਕਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਅਲਬਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।